Welcome to episode 22. Ich weiß, ich habe gesagt, dass es kommt a topic. I think I'm going to stop saying who's Kim because andere Sachen kommen darauf and I'm feel this is a better idea to reden wegen something that just happened recently. But excuse me for, saying as Kim the TV topic. It is going to come up, but for hand will reden wegen a andere Neuse. I did want to make one announcement as in someone in the request to join off the general chat. A lot of requests come in a day. Ich weiß, there's scammers out there, and I don't let in usually a number that looks like a scammer or something like that. Or maybe the best in you requested and I didn't let you in, please direct message me that you're waiting to get into the group. So that would help that. And once again, in Zaagen te ausspreidende group, wie mehr jeder weiß Gott, einer oder zwei Menschen, was sich daraus zu rufen. Einer in seinem Network, in seinem Family, Friends. And you never know, if jeder spricht sich aus der Gott, ein, zwei Menschen, you never know. You never know what that could bring. So, ich möchte beten nochmal, get the link, invite people, wir können sehen auf WhatsApp, obviously, und zu do auf YouTube, zu verschiedene Plätze, wir können sehen, zu do auf Website, Jewish Tidbits, und noch Plätze. The topic was will reden is but a guy, let's call it קידוש Hashem. Someone getouched of them in episode 19, so I'm going to get a bisschen was is vorgegangen in Linden. Again, it was nothing about Linden, so I'm going to give in the Neues Arois to bring in as a sach move when we get in the Massen, and we usually comes from desperation from being overdue to do the move. So it could cause aggravation for people, was when it's dort. On the general chat, einer hat reingegangen in eine Kid was well actually read wegen dem. Ja, reingegangen blaming. I didn't want to go that direction. I was thinking if I should comment then in the general chat about it. I said I'll leave it for an episode. Jetzt, den Kid ist also, in some gerät, als wenn man mufft Arois zu einer Gegend, man mufft Arois für New York. I'm going to call it the New York attitude. Ich kann nicht reden, it had nothing to do with Yidden or religion. Let's call it the New York attitude. Nachdem there's the out-of-town Plätze, wo sind mehr ruhig, nicer weather, was this obviously hat da Spur, not so congested, was this hat auch da Spur für Menschen. So, it's a different culture, automatically, Menschen sind schöner, Menschen sind ruhiger, people freundlich. It's a whole different idea. Now, coming from New York to the Plätze, was ich halt mit, personally, I saw myself a big change, and I still see. Ich sehe glad that do the move, and I see that es ist ein anderer Mann. Wenn gemoved, and 6 months later. That's my point. A shift happens, a change happens. You're going through, let me see, a boot camp. Was you're literally learning a new culture, and I would say basic Menschlichkeit. Now, ich habe lieb zu lernen. Es ist a one-page Sach, es kommt raus jede Woche. Heißt Pencha Spitzer. Sach weiß, was this is. Happens to be a cousin of mine. And ich habe lieb, wie gesagt, bringt raus eine Kid, nimmt ein Topic and he goes deep into it. So hat geredet wegen the topic von קידוש Hashem. And it was just funny, weil ich habe gelernt bei der Siede zu meinen Kindern, and we were just laughing. We were laughing. Well, bringt raus Masses von קידוש Hashem, Chil Hashem, and we literally, in some of the mannen, as a gaitis, as we're coming from there, but Baruch Hashem, being here already 3 years, it's so different. It's so different. Life is so different. So, we had a laugh, but in some of the mannen, that this is a reality. As he doesn't drive, so I have hitches mentioned. So ich bin gefahren, heran in Stutt, wohnt in Square. Ich fuhr heran in Stutt mit einem, und so wir kommen nun zu der Brooklyn Bridge. Ist jene gefahren auf den Shoulder, der Inge Mann gefahren auf den Shoulder, sie können durchschneiden die ganze Schiene. Die ganze Sache. Am Achaies ist gelungen. Aber nein, kommen ein zweiter Driver, nicht A Yid, und hat sich gewollt herangehabt in Front von ihm. Het heette weer de hinge man, de driver, sagt, asa, chitspe, sich herangehabt und haben Schimmel von nicht lassen.
So sie gegangen beise Blicken nach hinten zurück zwischen den zwei. Sucht zwei Kasches habe gehabt. Der erste, es ist nicht mehr wie Joshua, als zwei normale Menschen sollen sich verstehen. Obviously he's being sarcastic, but they zwei was gedacht sagen verstehen. They're basically doing pretty much on the same page. But still, they didn't click. In der zweite, sie hat sich gelohnt, für die 2 Minuten zu machen eine Sache Hashem. Bringt noch ein paar Digmus. Wie er sagt nur, hat man einen, was klingt auf ein Smedrisch. Und, a guy mappt, und halt mit gesagt, wie ein Mensch geht als ein Wocke dadurch in front, gleich noch, was er gegangen mit dem Map, geht einer da Wocke dadurch. Sagt, sind du kein Schimm Niver in der Welt that would appreciate something like that. Noch ein Arbeiten, ich will aber heime. Noch ein Arbeiten in gleich in front von seiner Puhn, und geht mit dem Machen das Kalja. Would it be that hard, ihm zu fragen, Gott? Guy fragen, do you mind if I walk by? Ich hatte was er bringt du, als amol ist gegangen mit der Pur, eine Gruppe von ihm gelat, gegangen zu a building in seht wie ein nicht jiddische Tinkele halt offen die Tier Fasan der Gaber. In der Gaber wacht an der Tier. In jene geht los, macht sie die Tier gleich in front von der Siedische gelat. Steigt sich aus, es ist nicht so sehr Geschmack, das wie Dafke, und hört wie die zwei, eine so von der andere, sie halten kein nicht offen die Tier von mich. Ja. Also noch hatte ich mir einmal, sie gewinnt noch ein Gassene und bestellt ein Taxi mit noch 2 anderen. Und it turns out, sie haben alle gegangen zu derselben Platz. Und haben alle geriefen derselbe Car-Service. So hat der Car-Service geschickt ein Mensch soll nehmen die 3 Geber heimbringen. Hat eine von denen geladen gemacht, ein Big Deal. Also, was darfst du jeder zu? Na, was sagt? Ist gegangen Keulus und rief sich der junge Mann, als, was heißt, so das Daftige Team, so das Daftige bestellt zusammen. Jetzt rief von der Driver, steht er nicht ist nicht denn eine von den 10 Commandments, also tun nicht so genau liegend, sie haben gemeint, sie wollen sich bei Gruppe dort auf dem Platz. Und sucht mal gerät von a $7 Taxi. Was it worth the $7? Sucht noch the Mus. I'll just say one more. Sucht it's integrating 2 waiters in der Bachassene. Eine sucht, dass beim Steak, du hast vergessen zu gießen den Zip für eine bei den Tisch. Und jeder hat genommen den Teller, angefangen zu setzen und geschrien, no. Schau, also hat ein Waiter gesagt für den anderen, gestanden dort, gehetzt, und gebadet, sagt Hashem. Hat sich reingemischt und gesagt, du bist probably a kid, or maybe a teenager. Und jener was, dann ist actually einer mit der Langgeburt. Noch eins, sagt, es mitgehalten wie 2 Menschen gehen auf der Escalator, kommt da, A Yid geht sich am Mischen an, inzwischen die 2 geht der Läufer auf. Und zwischen 2 Menschen. Hat einer sich umgeriefen zu der Yid und gesagt, ja. Kennt gehen, it's fine. Ich sage, ich jugend sich eibig. Stake Emes, sagt als ins haben eibigst und Minche, maar there's always something going on, Baruch Hashem. Aber was wird sich mit Waftes Hashem lekechu, Sheyehei Hashem Shemayim Messiah V'Yidechu? So, reading this, when I was glad that was the erste Mal, I was laughing as such a thing could exist though, but Baruch Hashem, in Gägente wie es ist ruhig, out of town, it doesn't happen. And my point is, was Cholor ausbringen, as Menschen tauschen sich. When they come, and noch ein wollen du 6 Chidushim, eine mehr, but man sieht achillig, you adapt to the culture. Man lernt sich, was meint, sich aufzufinden wie ein Mensch. Und andere Mensch ist nicht da beheime. Respect, just simple respect for another human being. Wie ich sehe, ist eine Sache, and this is, if it was worth a Yid in the West just for this, as
Menschen kommen on vacation. This helps me decide. Menschen kommen on vacation, and you could tell in a second, just when I'm driving to Mincha, you can see off a car that this is someone that's not from Arizona, and this is someone from New York. And I'm always right. I'm always right. I'm asking was exchange to me. I'm backing up to go to Mincha, and also the car goes like zips behind me. Now, ich habe gewiss, this is nicht from Arizona. No way would they ever do that. Do stop me a ganze Block in advance while eine geht raus. Fine. I happen to be going after this car because somebody, it turns out we were going to the same place. But I'm like, I'm sure I know who's in that car. Someone from New York. We get there. We get to like so we go on 2 lanes, and I go up. We were side by side. I roll down the window. Einige sitzen dort mit der Hit. Und fragt mich, sie gehen machen Mincha. So ich sage ihm, I don't know if it's going to machen Mincha. Could be we will. Ich kann mir nur fragen, bis wir nicht spät. But ich will Hashem das tun mit sich nicht machen. I promise you, I will come in how he cut off a FedEx car, and I promise you, Arizona never saw this at all. Chil Hashem, based on the and just on another note, a lot of vacation is they go home after, and we're stuck making up for these boo-boos because sei kicking off it, sei weißen in seine Eden, we're the chosen nation, sei zugem. So it's not the best auffielen. And we have boo-boos to put up with a lot of times. Long term. For Zai is short term. Guy tzedek to New York, and that's it. So I was thinking into that story. The mistake was the Yingaman left late to Mincha. The damage is done. You left late, Mr. Yingaman. Die hast du herausgefuhren, spät. Avla. End of discussion. Oh, so wait. Nobody's going to make up for it. Because he's going to drive like a chaya. A Yid. It's the second thing you're doing wrong. That's the second apple. One apple was you left late. You didn't manage your time properly. Yeah, I'm sure it was oinus, no problem. But that was it happened. It's done. You left late. Second thing is, now, you're going to make a chil Hashem. This is it. All for what? To make time for Mincha. Think about it. Make the cheshbon. Is that, this was the Abishtabel? As the Zontin? This is the קידוש קולטור was benign. For people that don't know, when you move out, you will actually see, if the device hat es getan, or that you're planning on doing it, you will see a shift in the way wieso the respect for andere Menschen, for a human being. You're going to become more friendlier. And a note to the vacationers. Understand, as in andere Platz, New York, it happens not to be the center of the world, and the Mekimtza, as our Platz, maybe be on the lookout a little bit. When it comes to driving, being friendly. Hope this was helpful, and I hope to see you on the next episode. And remember, it's your choice.